ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. What are the 2 marks questions from hereditary? We'll see, like the previous year questions. What are the previous year questions from this chapter? Like if I list of 2 marks, we'll see now. So the first one here, observe the given flow chart and answer the question they are asking. So here they have given you some flow chart. Did you see here? So basing on the flow chart, they are asking the question. So what is the question? Who decides the sex? Answer it. Who will decide? Yeah, I told you, right? So the Y chromosome will decide. So answer is the Y chromosome present in the male will decide the sex of the organism, whether the female, whether the male, or like that. Okay, males XX. So this is the female here and XY is the male here. So simple answer. So the male gene, male allele, Y chromosome will decide the sex of the individual. Simply you get the 2 mark question from simple. So simple, right? Ante kadana simple kada. Next question em adigaru anante ee chapter nunchi, what examples will you give to prove the Lamarckism is not correct? So Lamarckism అనేది ప్రూవ్ కాదు. ఎందుకు చెప్పాను కదా, జిరాఫీ. ఓకే, జిరాఫ్ నెక్ చాలా చిన్నగా ఉండేది, బట్ ఆఫ్టర్ రెవల్యూషన్ వాట్ హ్యాపెండ్, లాంగ్ నెక్ అనింది. సో అన్నిటికీ అలాగే జరుగుతుంది అని చెప్పారు, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. బికాస్ సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ ప్రాపర్ రీజన్ హియర్. వాట్ ఈస్ అ ప్రాపర్ రీజన్ ఈస్, దే హ్యావ్ డన్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ర్యాట్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. సో ర్యాట్కి టెయిల్ కట్ చేశారు టెయిల్ కట్ చేశారు. ఫర్ 22 జనరేషన్స్ అనేవి టెయిల్ కట్ చేస్తే టెయిల్ లేకుండా వచ్చిందా? కాదు. ఇప్పటికీ మనం ర్యాట్స్ చూస్తాం కదా, మైస్ ఇంట్లో హ్యాడ్ ది టెయిల్. యా, డిడ్ యూ సీ దట్? సో ర్యాట్స్కి టెయిల్ అని నువ్వు కట్ చేసినా కానీ మళ్ళీ కట్ చేశారంట 22 జనరేషన్స్, అయినా కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో వచ్చిందంట. సో లామార్కిజం ఈజ్ నాట్ ప్రూవ్డ్ హియర్. సో అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రూవ్డ్. That's the reason you need to give for this question. So next one, and by the way it is asked in the year, okay, previous years. In 2016 they have asked this question, and this question in 2015, and we have the another question, which chromosome determines the sex? Just now I told you, right? And it is asked from 2017. Who will decide, mana? Allosomes will decide the sex here. Allosomes at the sex chromosome will decide the sex of the individual. So these are some 2 mark answers. Next we'll see the other one. Hello students, myself is Sanjay Kumar Singh and I did my
B from Birla Institute of Technology, Misra, and I am having 18 years experience of teaching. Now I am associated with KVC classes. Now here the advantage which you people are going to get, that there is a technical pool of faculty, mostly from IITs. So this is one of the biggest enabler for achieving your success. The second best thing is that doubt classes and all, they are conducted in the presence of faculties. So third is that your entire curriculum, timing of teachings, all is being monitored by ITMs and NITMs. So come here and join us. You need to definitely guess or answer definitely, because you are well known to this chapter. Okay, if you didn't watch it, okay, please do watch the topics and then come for this discussion session, and then go for the previous year questions like this. Next, why do we call appendix as a vestigial organ? So here in this question, appendix, you know the appendix I told, right? If not seen, just watch it. Okay, why it is a vestigial organ they are asking. So March 2000, March 2019, they have asked this question. What you need to answer this? Why it is a vestigial organ here? Because here, if you see other organisms like cows, okay, they do the rumination. Here in appendix, the cellulose is digested. So in cows like that, they have the appendix, well developed appendix. So here the cellulose is digested. But in human beings, do we eat cellulose, a plant material there? No, simply, so that's why it is called the vestigial organ here. So if the cellulose is there also, it is sent out as the waste material. Okay, so we don't have the use of the appendix. You will get the 24 hours pain, right? Appendix operation they do because of if you get a swelling over there because of any infections or like that, you get this appendicitis. So that's called the vestigial, or generally it is a vestigial one in human beings. Next question here, define the terms phenotype and genotype. Simple gunshot question. 16 they asked. So what is a phenotype? P for physical appearance. Simply you can remember like that. G for genetic makeup. Genetic makeup of an individual is called the genotype. Write it simply. If you want to copy this, you can just copy it. Okay, you can read for your examination. Then, how does the embryological evidences support the evolution? It is asked in the year 2018. Here, what they are asking is, how does this evidences are proving the evolution? In evolution ki ela prove chestayi evidences అని అడుగుతున్నారు. You have to write here any evidences you can write. Okay, whether you want to write a fossil evidences, okay, whether you want to write a homologous or analogous, you can write like any evidences. Whether you want to write embryological evidences, you can write. So there is a similarity. From one organism to another organism, there is a similarity, and because of the survival of the fittest, you get a new organism. So these are some. So in the past, there used to have some organism. Now it is not there. Evolution. So that's the reason you need to write. Then another question from this chapter: what happens if there is no evolution? What will happen, Anna? If there is no evolution, because you don't get a new species. That's simple answer. New species అనేవి ఉండదు. Okay, so these are some important questions. It is asked in the year March 2019. Okay, let's see the another question. So while discussing the monohybrid cross, I discussed this question. Yeah, so what is the question here? If you cross any plant like
yellow color seed one with a plant with a green one, what would be the color of the seeds? F2 generation అడుగుతున్నారు నాన్న, కలర్ అంటే ఫీనోటైప్ జనరేషన్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. సో మనం ఏం చేయాలంటే షో విత్ చెక్కర్ డయాగ్రామ్, you need to write this answer. You have to write this like this. You need to definitely do the chart like this, yellow color, green color. Okay, you need to do the F1 cross along with the F2 cross with the help of checker diagram. You need to draw it and write the phenotype ratio there. So how many they get? 3:1 you get ratio, and the genotype ratio you need right. It's no problem. So 1:2, 2:1. Okay, yellow, green. So like that. So if you answer this question, you get a marks, and this is asked in the year 2019 ma. Okay, 2019 they have asked. So these are some list of 2 mark answer, and there are many questions like this, like homozygous ante enti, heterozygous ante, and some terminologies who were there. So this is about the 2 marks answer from some important 2 mark answer from the hereditary chapter. Don't leave this hereditary chapter, it's all the very important one, means concept oriented one. Okay, very easy.